Muy buenas, gente. Soy Sergio, y esto es Review Juega, tu rincón para descubrir joyas ocultas y sorpresas inesperadas del mundo de los videojuegos. Hoy te traigo algo que nadie vio venir. Beyond the Ice Palace 2, lanzado el 10 de marzo de 2025, una secuela espiritual y moderna de aquel clásico olvidado de 1988 que tantos creían perdido en el tiempo. Sí, has oído bien. Ubisoft ha revivido este título en pleno 2025, con un enfoque retro, pero una ejecución muy actual. Vamos a destripar todo lo que ofrece esta rareza que mezcla nostalgia con mecánicas modernas, y que ha salido para PC, PlayStation 5, Xbox Series X, S y Nintendo Switch. Así que ponte cómodo, sube el volumen y prepárate para el regreso más inesperado del año. Historia y ambientación. Beyond the Ice Palace 2 nos lleva de nuevo a las tierras malditas del Reino del Todo, donde un antiguo mar, sellado tras los muros de hielo durante siglos, ha despertado. Nuestro protagonista, un descendiente del héroe original, debe atravesar tierras corrompidas por la oscuridad y enfrentarse a criaturas que parecen salidas de una pesadilla. La narrativa está contada de forma sutil, con cinemáticas tipo viñeta, inspiradas en los manuales de los 80, pero con animaciones fluidas y doblaje completo. No se trata de una historia compleja, pero está bien llevada, con lore escondido en cada rincón del mapa, diarios y diálogos opcionales. Jugabilidad y mecánicas. Estamos ante un plataformas de acción 2D con toques Metroidvania, pero sin caer del todo en el backtracking extremo. El control es ágil, preciso, con combate rápido y enfoque en la exploración. Contamos con un sistema de armas intercambiables, poderes elementales y mejoras que desbloqueamos al avanzar, al estilo Hollow Knight o Dead Cells, pero manteniendo ese encanto clásico de los 80. El diseño de niveles es uno de sus puntos fuertes. Hay rutas alternativas, secretos, jefes opcionales y desafíos que nos invitan a rejugar. Además, la curva de dificultad está muy bien medida. Empieza suave y va subiendo hasta ponerte contra las cuerdas en los últimos niveles. Cada enemigo está cuidadosamente diseñado para que lo aprendas a dominar, y los jefes. Brutales. Pantallas gigantes, múltiples fases, patrones bien medidos y una música que te mete de lleno en el combate. Gráficos y apartado artístico. A nivel visual, Beyond the Ice Palace 2 apuesta por un pixel art de altísima calidad, con animaciones superfluidas, efectos de iluminación dinámica y un diseño artístico que mezcla oscuridad gótica con belleza natural. Es como si Castlevania y Ori and the Blind Forest hubieran tenido un hijo, pero con la paleta fría y mágica del original. El juego corre a 60 FPS estables en todas las plataformas, incluso en Switch, lo que se agradece especialmente en un título que exige precisión milimétrica. Sonido y música. La banda sonora es una auténtica joya. Compuesta por artistas independientes que ya han trabajado en juegos como Hyper Light Drift o Blasphemous, nos encontramos con pistas ambientales que evolucionan con la acción, pasando de lo melancólico a lo épico en segundos. Los efectos de sonido, además, tienen ese toque retro pero con fidelidad moderna. Todo suena contundente, los impactos, las explosiones de magia, el crujido del hielo bajo tus pies. Y si juegas con auriculares, es otra historia. Duración, modos y contenido adicional. El juego ofrece una campaña principal de unas 10 a 12 horas, dependiendo de cuánto explores, con modos extra desbloqueables como contrarreloj, modo boss rush y una nueva partida, y con enemigos más duros y cambios en los mapas. Además, desde el lanzamiento se incluye compatibilidad con logros, guardado en la nube y controles personalizables. También se ha prometido un DLC gratuito con contenido adicional para verano de 2025. Valoraciones y recepción. Apenas unos días después de su lanzamiento, Beyond the Ice Palace 2 ha sido recibido con muy buenas críticas. En Steam, tiene un 94% de valoraciones positivas. En Metacritic, ronda un 83% en su versión para PS5.
and welcome back to Review Juega, your go-to corner for hidden gems and surprising discoveries in the world of gaming. And today, I've got something that nobody saw coming, Beyond the Ice Palace 2, released on March 10, 2025, a spiritual sequel to that forgotten 1988 classic that many thought would never return. Yes, you heard that right. Ubisoft brought this one back from the frozen past, giving it a modern twist while staying true to its retro roots. It's out now on PC, PlayStation 5, Xbox Series X, S, and Nintendo Switch, and I'm here to break down exactly what makes this one of the most unexpected throwbacks of the year. So grab your controller, settle in, and let's dive into the chilling depths of Beyond the Ice Palace 2. Story and setting. Beyond the Ice Palace 2 throws us back into the cursed lands of Eldoria, where an ancient evil, once sealed behind ice for centuries, has now awakened. You play as the descendant of the original hero, venturing through corrupted lands to restore balance and seal the darkness once again. The storytelling is subtle, told through animated comic-style panels and fully voiced dialogue. It's not a super complex narrative, but it's well executed, with plenty of lore hidden in journals, side paths, and optional conversations. It's a classic tale of good versus evil with a dark fairy tale twist. Gameplay and mechanics. This is a 2D action platformer with Metroidvania elements, but without overwhelming backtracking. The controls are tight and responsive, offering fast-paced combat and fluid movement. You can swap between different weapons, unlock elemental powers, and upgrade your abilities as you go. Think Dead Cells meets Shovel Knight, with a dash of Hollow Knight polish. Level design is sharp, full of hidden routes, secrets, optional bosses, and rewarding exploration. The difficulty curve is very well balanced. It starts fair, but builds up until you're seriously tested in the final zones. Enemy design encourages learning patterns and adapting fast. And the bosses? They're absolute monsters. Multi-stage, beautifully animated, and backed by some killer music. Visuals and art style. Visually, the game goes for high-end pixel art with modern effects. Think rich lighting, smooth animations, and a cold, mystical atmosphere that blends gothic and nature themes. It's like Castlevania Metroid in the Blind Forest, wrapped in icy tones and retro magic. The game runs at a rock-solid 60 FPS on all platforms, even the Switch holds up nicely, which is a big plus in a precision-heavy platformer. Sound and music. The soundtrack is absolutely gorgeous. Composed by indie talents who've worked on games like Hyper Light Drifter and Blasphemous, it moves from mere ambient textures to full-on orchestral drama when the action heats up. Sound effects have a nostalgic edge but are sharp and punchy. Magic crackles, ice breaks, swords slash with weight, and if you're playing with headphones, it's a whole other level of immersion. Length, modes and extras. You're looking at about 10 to 12 hours for the main campaign, depending on how much you explore. There are unlockable modes too, time trials, boss rush, and a new game plus that remixes the enemies and map layout for an extra challenge. From day one, it includes cloud save support, customizable controls, and full achievement tracking. Plus, Ubisoft has already confirmed a free DLC expansion coming this summer with new areas and enemies. Reception and reviews. Just a few days after release, Beyond the Ice Palace 2 has earned solid praise across the board. 94% positive reviews on Steam. Around 83,100 on Metacritic for the PS5 version. And respected outlets like IGN, Eurogamer, and 3Jugos have called it a welcome surprise and a retro revival done right. Players love its polished gameplay, beautiful pixel art, and tight level design. Some criticism has been aimed at the somewhat light story and a few harsh difficulty spikes, but overall, it's a hit. My final thoughts. For me, Sergio, this is exactly what I live for, a love letter to the past, made with real heart, that isn't afraid to push forward.
Beyond the Ice Palace 2 isn't just a nostalgic throwback. It's a damn good action platformer in its own right, and proof that when developers care, magic happens. So if you're into retro vibes with modern power, sharp pixel art, and thrilling challenges, this one's a no-brainer. Give it a shot, you might just fall in love with the code. I'm Sergio. This has been Review Juega, and if you enjoyed this review, smash that like, hit subscribe, and drop me a comment. Did you know about the original game? Or is this your first time stepping into the Ice Palace? Catch you on the next level.